Welcome to another episode of Founders Find. Today we are joined by Jay Jajal, the founder of the very popular streetwear brand Jaywalking. Jay's label is a unique and innovative streetwear brand that has made waves in the Indian fashion scene. The brand's focus on deconstruction, experimentation, and handcrafted details has earned it a loyal following of fans. What started off as an Instagram store has now turned into a highly successful e-commerce brand with 3 stores across Mumbai and Delhi, and it continues to grow. Jay, thank you so much for coming on the Founders Find. I need to say a big thank you to you for coming here. End minute kale aapne decide karyu when you're here. I can't believe it. Yeah. But thank you. Thank you for calling me and having me here. મને એવું લાગે છે કે આ બધું અને કેવું રાઈટ ટાઈમ પર બધું જગ્યા પર પડી ગયું. I'm glad. Yeah, absolutely. So what brings you to Ahmedabad? Because એક બે વાર તમે આવ્યા છો. I think you've come in, right? એટલે we've come here for pop-ups. એટલે હું એક pop-up કરવા આવ્યા હતા અને ત્યારે છે ને એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું કે અહેમદાબાદમાંથી આવું રિસ્પોન્સ મળશે કે અહેમદાબાદ. અને ત્યારે છે ને એકચ્યુઅલી મેં સ્ટોરી નાખી હતી કે અગર તમે લોકો નહીં આવ્યા તો હું બીજી વાર અમદાવાદ નહીં આવું ક્યારે પાછું. એટલે તમે છે ને ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રૂવ કે યુ આર ગુડ દેન પ્રૂવ ઇટ, શો અપ. ઓકે. અને ત્યારે મને લાગે છે 1000 લોકો આવી ગયા હશે પોપઅપમાં અને ક્રેઝી સેલ્સ, બધું સોલ્ડ આઉટ, આમ તેમ બધું વિખાઈ ગયું. મેં કીધું શિટ. પણ તો મેં કીધું કે આ યુ નો સો ઇટ વોઝ ઓલવેઝ ઇન્ટ્રીગિંગ કે યાર વોટ્સ ગોઈંગ ઓન ઇન અહેમદાબાદ. એવરી ટાઈમ આઈ કમ હિયર પીપલ આર પુટિંગ અપ સ્ટોરીઝ, લોકો ગાડીઓ લે ને પૈસા ને આમ ને તેમ ને. આઈ વોઝ લાઈક આઈ વોન્ટ ટુ કમ એન્ડ ટેપ what's happening in Ahmedabad. So secret that we might open in Ahmedabad. Very cool. So and the deal is you're going to unveil and reveal that secret to us first. Yeah, done. That's the idea. Definitely. So Jay, you've created kind of cult kevay Jaywalking look je che, right? So let's just delve into the little bit of the history કે જે થોડા મારી જે ઓડિયન્સ એમને જોવું હોય. So I think you created and launched Jaywalking in 2019, if I'm not wrong. And at that time, you know, streetwear wasn't that popular when you came up with it. So what influenced the creation and direction of Jaywalking? It felt like મને આને છોડીને બીજું કાંઈ આવડતું જ નથી એવું લાગતું હતું. Okay. અને છે ને આઈ કુડ નેવર બિલ્ડ અપ ઓન ટુ અ સ્કેલ કે આપણે એમ કહી શકીએ કે હું આમાં મારી લાઈફ આખી જીવી લઈશ આ કરીને. આવડતું હતું ખાલી ફેશન ને આર્ટ and you know how to take nice pictures and whatever. And so it's not like we came up with something that was never seen before. I've not reinvented anything. Okay, like say I can't claim that Jaywalking started making hoodies. It's not possible. It was all there. Lifestyle ne west side ne badhe t-shirt to marta tha. But I always wanted to be famous somehow, and it felt like I found my spot. Like I found this one place જ્યાં લોકો છે ને મને સાંભળશે અને સમજશે કે આવો કેમ છે. And this is the only field where I can be myself. Correct. Truly myself. મારે કોઈની સામે this is the only place where my વાળ આવા મારા ચાલે, બૂટ આવા મારા ચાલે, મારા ટેટૂસ ચાલે, હું ગમે એમ બોલું એ ચાલે. કારણ કે અહીંયા તો કાંઈ ફોર્મલ ઇન્ફોર્મલ છે જ નહીં. And that's how it started. અને પછી જ્યારે લોકોએ જોયું કે યાર and you know મારો એક સિમ્પલ ફંડો છે. અગર તમે મને જુઓ ને and you feel like આને કરી લીધું આને, you know sometimes you look at paintings and you're like આ તો હું કરી શકું. તને એવું લાગે છે ને તો I did my job. Right. તો પછી તું એ કરીને બતાવ. તો I feel like when I started talking to them like that એ લોકો રિલેટ કરવા માંડ્યા કે નાયાર સાલું અગર આને કરી લીધું તો આપણે તો કરી જ શકીએ. તો હવે આગળ શું કરશે લાવ જોવું. હવે હજી શું કરશે. એમાં ફોલોઅર્સ વધતા ગયા અને બધું you know it is where it is. It is where it is. So main thing જે હું because I'm a marketer and a brand person, and જે અમને સૌથી વધારે you know what kind of attracts us to Jaywalking, of course your designs, your creation, spectacular. But I think I would also like to talk about you know your marketing strategy, because that's so unique. You know, you've never invested in traditional marketing. So I have 2 questions here. When and how did you decide to take this route? Because what you've done is you've built a community, right? And પછી how
you know what is also very important, the second part to this question is how do you sustain this approach? Because building a community is not easy and you've done it like in just a couple of years and very well. So, yeah. આમાં કેવું છે ખબર છે? So I feel as long as brands have stories to tell, આ કેવું છે કે આપણા સો સે લાઈક આપણે જ્યારે બા પાસે બેસતા હતા ત્યારે બા પાસે દેવા માટે કંઈ હતું નહીં, કાંઈ જ નહોતું. આપણે કેમ બેસતા હતા એની પાસે? કેમ કે એ કંઈક વાર્તા કહેતા હતા, કંઈક સ્ટોરીઝ સંભળાવતા હતા અને સો વી કેપ્ટ ગોઈંગ બેક ટુ હર કે હવે કંઈક નવું સંભળાવો, હવે કંઈક નવું સંભળાવો. સો એઝ લોંગ એઝ આઈ હેવ સમથિંગ ટુ ટેલ યુ, હું કંઈક નવું બોલીશ ને તને તો તને એમ થશે કે ના જે હજી બોલ, યુ નો. સો વિલ કીપ કમિંગ બેક ટુ મી. મને અમુક વારે ક્યારેક ક્યારેક એક વસ્તુ નડે કે વેન પીપલ થિંક દેટ આઈ ડુ એવરીથિંગ ફોર માર્કેટિંગ. ઇટ્સ નોટ. That's you. It's me. Like I am having fun. Like you know, when I do some. હવે recently also we did a tattoo event at our store. Right. So people thought, and we've already tattooed more than 500 people. Right. And they all have original Jaywalking નું મારું art on their body. તો લોકોને એવું લાગે કે જે what a marketing strategy. અગર મેં માર્કેટિંગ માટે કર્યું હોત તો મેં મારો સ્ટોર બંધ ન રાખ્યો હોત 2 દિવસ. મેં વીકેન્ડના તમને ફ્રી ટેટુ આપ્યા અને સેલ પણ નહીં કર્યું તો તને શું લાગે છે કે મેં આ માર્કેટિંગ માટે કર્યું? I want to have fun, and while I am having fun, if you come on the same level with me and you only ooze off good energy with me, I care about that. I feel okay, I built a community where a lot of brands have started after us કે અમે પણ કરી લઈએ, and we've opened up that doorway કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી જ અગર ઇન્ડિયામાં કોઈ આમ સિરિયસ બનાવી હોય કે પહેલાં છે ને લોકો સ્ટ્રીટવેર, અચ્છા ઓલા ઢીલા કપડાં, અચ્છા હિપહોપ, અચ્છા આમ, એ વસ્તુને અમે આખા એક સિરિયસ લેવલ પર લઈ ગયા છે. આ મોટી મોટી બ્રાન્ડ્સને આજે અમારામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે કે આ શું કરે છે છોકરો, આ શું છે, આ શું એમ. સો આઈ ફીલ that we have somewhere paved કે ભાઈ ચલો આપણી community છે of new age designers, of like streetwear designers and all that, if you think about it. So I don't do anything for marketing, you know. I do it કે ભાઈ મને મારા કામ સાથે હજી 20 વર્ષ કાઢવા પડે ને તો મને ભાર ના પડે. And you make it interesting for yourself maybe. Exactly. I am trying to have fun with my work. Correct. You know. So that's what interests me, you know, when I see your videos, and in fact you are a talking point in our all girls team, so so often I see your cool videos. So today, you know, at Founders Find, I would like to kind of show a little bit of BTS of what's the Jaywalking team like. થોડુંક તમારું ઓફિસનું BTS અમને કહો. What's your team like? What do you guys do on a routine basis? So it's actually a shocker. Fun stuff પણ કહેજો. Fun stuff. It is so mainly shocker એ છે કે લોકોને એવું લાગે છે કે Jaywalkingની બહુ મોટી ટીમ છે. અમારી ટીમ છે જ નહીં. If you think about designમાં, we have hired nobody till date. Graphic design, we've hired absolutely nobody till date. So any product, any graphic, anything that you see has been done through me. Okay, I have single-handedly done it. અમારું BTSમાં if I tell you ને કે ઘણીવાર એવું થાય કે અમે લોકો બધા બેઠા હોય and I would come up with an idea કે ચાલ ભાઈ વેબસાઇટ બંધ કરી દે એમ, and everybody is like what are you કેમ, શેની માટે, શું છે, and all of that. And that conversation અગર તમે ત્યાં હો ને, that energy you have to see કે હમણાં જ કર, હમણાં આમ, હમણાં તેમ, and yeah, that's all about it. હવે now I am on to building a team where I feel like there is some things that don't deserve my attention. જેમ કે કોઈ આર્ટવર્ક છે એને એમ થોડું ચોખ્ખું કરવું છે કે કાંઈક કરવું છે, તો I want now like people to help me out with that. But otherwise team is very small. I have solid trust issues, I feel. So I share, I don't like sharing માં તો બધું બધાને ખબર છે, but I like to keep it small. જેટલા વધારે માથા આવી જાય ને આમાં એટલું confusion વધી જાય. But you know, this is something, this quality I've seen in all creative people who are extremely dedicated to their work. Like as you said, you know, you have no boundaries. You do it for yourself. એ issues આવે છે થોડા. So I'm like કે આપણા પેસ પર આપણે you know કરશું. હવે જેમ કે અમુક લોકો તમને આવીને they constantly keep giving you શિખામણ, you know what I mean? So I feel like when you have clarity, you know, through and through clarity, you know, so you want to take your time and you want to do it
your ways. And you follow. Do you also follow your gut, like in terms of, you know? I have been only following my gut. Yeah. You know, એના વગર તો કાંઈ ઓલું જ નથી. Has I it have- gone wrong ever? અત્યાર સુધી તો નહીં. Okay. અત્યાર સુધી તો નહીં. ક્યારે ને ક્યારે તો ઓબ્વિયસલી યાર ખોટા પત્તા પડવાના જ છે. પણ મને એવું લાગે છે કે ઓનલી બીકોઝ આઈ વોઝ ફોલોઈંગ માય ગટ. કારણ કે છે ને મેં અત્યારે એક વસ્તુ નોટિસ કરી, there is this trend કે યુ નો સે યુ વોન્ટ ગેટ ઇન ટુ સ્નીકર્સ, ઓકે, યુ વોન્ટ ગેટ ઇન ટુ એનીથિંગ. તો તમને છે ને બે જણ આવીને કહેશે તે માર્કેટ સ્ટડી કરી છે, તે માર્કેટ રિસર્ચ કર્યું છે, તને આમ તને તેમ, તું કેટલી કોન્ફિડન્ટ છે એમ નહીં પૂછે. Yeah. યુ નો તને છે ને થઈ જશે ને બસ. I would say start valuing emotions more than like numbers. Right. This might be the stupidest advice anybody will give you. Correct. Or anybody you will hear in your life, but I would say start valuing the emotional aspect of things, you know. તો અગર હું કહું છું ને કે મહેનત કરો જ ને આજના ટાઈમમાં, તો people look at it and people do realize કે no yaar, I want to support this brand, look at this guy, look at this energy. That's it. All you have to do is that, you know. I think it's also your energy, because I see that often on your stories that Yeah. you come up with, and that's a very chilled, positive energy. I think as an entrepreneur, one thing is extremely important is your vibe, your energy, Yeah, how yeah. you put it. Yeah, Like yeah, great and definitely. reflect one time on your products, Definitely. on your team. ठीक है. So before we get into one or two more serious questions, I said let me just have a quick. अच्छा, આ serious fire. નહોતા? Huh? આ serious નહોતા? ના હમણાં થોડાક ઇન્વે છે બીજા તો એટલે so but I said you know we see a lot of your interviews but there were some things I thought people wouldn't know of you know you, so I said let me just ask them on Founders Find. So quick rapid fire, what is, if you have one, but what is your motto in life? My motto is to reach everybody. You know, I have realized that I want to tap onto હું અગર કોઈ if I'm parking my car, the valet guy should know who I am and the kind of impact I've had. The watchman's kids also should be my fans. I don't want it. I don't want just the rich and the cool dudes to know me. You all are cool already. I want to make India cool. I want to make India look cool on the global level. So Amazing. So what inspires you the most? that you know that you feel in control and that you can change and upgrade your lifestyle any time you like. I like the material things that come with building career. Right. And you know it's inspiring that if I can do it for somebody else also, like if I can do it for, if I can finally buy my parents a business class ticket when they are flying abroad, I would like to do that. I want to show them कि तमें तुम्हारी मेहनत आखी जिंदगी कर ली थी. Now with me you have to see an upgrade in lifestyle. So it inspires me to like you know now have like better experiences, and And that's very satisfactory. it's very satisfying. And people should have that. People should. I think I know that feeling how it is. So yeah. Yeah. What's your favorite OTT content? If you OTT watch, એટલે? the you know the Amazon and Netflix. Oh, અચ્છા. I like light things. હું બહુ હેવી વસ્તુ ન જોઈ શકું. હોરર તો બિલકુલ ન જોઈ શકું. મારી તો ફૂલ હું દેખાઉં છું ભલે આવો આમ ફૂલ આમ ગેંગસ્ટર, બટ પછી તો વાંધો પડી જાય એકલો સુવામાં. પણ I watch light stuff, very easy, office type, modern family. Nice. Okay, so easy breezy. Animated movies I love. Okay. Yeah. Do you take time off or are you a workaholic? So I was a mental workaholic. Okay. For 4 years મેં મારી બેનના લગ્ન થયા ને એમાં પાર્ટિસિપેટ નથી કર્યું. મેં કીધું તું કપડાં બનાવ હું આવી જઈશ એઝ અ ગેસ્ટ. બટ રિસન્ટલી આઈ વોઝ લાઈક ભાઈ યુ ડ્રેન્ડ યોર સેલ્ફ, ટેક અ બ્રેક. તો હું 2 મહિના હમણાં વચ્ચે લંડન ગયો હતો. Okay. And then now I'm doing all these little traveling in India, Right. ke bhai, to see and explore and all that. So this is I feel this is break and work together. Nice. So you now balance it out. Now I balance, yeah. Very good. And what's your favorite cuisine and your favorite restaurant? I love Indian food. મેં એટલું બહાર ખાઈ લીધું જ કે હવે મને કોઈ ફેન્સી થતું જ નથી. Right. મને ઇન્ડિયન હવે એન્ડમાં અગર કોઈ આલુ ગોબી અને સારું દાલ તડકા અને રાઈસ ને એવું બધું આપી દે એટલે આપણે તો સેટ. ઠીક છે. તો આજે તમને થોડુંક Done. amazing Indian food Done, yeah. ખવડાવીએ. Love it. Done. You like food. I kind of noticed I that. love It's food, amazing. love ઠીક છે. food. Good. So you've come to the right place actually. Okay. So now you know the rapid fire of course was great, but quick 2 questions. My last 2 questions would be: if I come to the core part of the business, which is finances,
and when a business grows, trust me, finances can be very overwhelming. You suddenly start earning well, and what you've done is phenomenal. How do you stay calm? As you said, you've been cool about it, you've trusted your choice, your gut, and what strategies did you adapt to utilize your finances effectively and uplift your brand? See, because I have noticed this as I was talking to you before we started the interview, investments, આ બધું બહુ જ આજકાલ ટ્રેન્ડ છે, right? But what also happens is when businesses get investment, founders use it the wrong way, right? And I also see them using unnecessary, like they'll give full page ads without any thoughts, irrespective of how big or small the brand is. But you've been consistent, and consistency is a luxury for me in today's day and age as a founder, right? How have you balanced that? How have you done it? I think you've got to understand કે તમે આ જે કરો છો ને, it's you're building something for yourself. કે say if today I want to build myself a 40-year career, what people want to do is they want to like show people કે જો 2 વર્ષમાં શું કરી નાખ્યું, જો 3 વર્ષમાં શું કરી નાખ્યું. એટલે એ લોકો શું કરે, પછી they will open like 50 stores અને પછી કે અરે બાપરે અમારું તો ચાલ્યું નહીં, કારણ કે લોકો તને ઓળખતા જ નથી. Nobody knows you. You only can capitalize on how many people know you. You can't just open store and be like જોઈ લેશું. No, that's not the whole thing. And I think whenever you start something, just start it with an intention कि I'm going to take it for, I'm going to be, and I'm going to be doing this for 50 years. Yes. Don't think there is a shortcut to anything. કે તા પૈસા રેસ કરી લેશે ને તને બધું આવડી જશે ને સામેવાળાને બધું આવડે છે ને. It's not like that. I think like અત્યારે મેં અગર મારી વેબસાઇટ બંધ કરી છે કે મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રાઇવેટ છે. Yes, I know. Can you imagine? Yes. My Instagram is private. I'm buying myself more time. Right. I don't want you to consume me more. Right. I will decide how much you will consume Jaywalking. So by doing that, I'm buying myself a longer career. I don't want to be that guy who came, was popping, and suddenly fizzled out. I don't want to be that guy. I don't want to be કે અરે એક ટાઈમ હતો ખબર બધા જ Jaywalking પહેરતા હતા ને બધા જ Jaywalkingની વાત કરતા હતા ને પછી હવે શું થઈ ગયું. I don't want to become lame, so I am buying myself. I want to build a career that goes on forever. Right. The name stays forever. I don't want these corporates to enter my brand. Like right now, if you've ever entered a Jaywalking store, you see the staff, you will be like, let it be. Right. I want to I will grow when the audience is allowing me to grow. Right. એમ નહીં કે હું હવે અમે અહીંયા અમદાવાદ આવવાનું વિચારે છે. So it's not that we've taken our time, we can, if we want to, we can open in every city by now, but that's not the point. The point is to like gradually take it, give it time. Like whatever you're starting, don't panic, but like be on a roll for sure, but don't. I think founders are always in a hurry, as you rightly said, right? Yeah. I think patience is something which mostly everybody's lost these days. Yeah. They think there is a shortcut to everything. Yes. They think there is कोई ना पैसा ले, and I don't know, this line should be the most famous line. If you think money will solve your problem, then you're wrong. You think કે આ ઇન્વેસ્ટર આવશે ને પૈસા આપશે ને આપણે બે દુકાન ખોલી નાખશું and you will become what you want to become. No, That's not for sure. I have to prove it to some people ને કે તને લાગે છે ને તું એમ કહે છે કે જે તારા પાસે તો પૈસા આવી ગયા હવે અને તું આવું બધું બોલી શકે. અમને ખબર છે પૈસાનું. મેં કીધું લે લખી લે, લઈ લે પૈસા, વર્ષ સુધી પાછા નહીં આપતો, પણ મને દેખાડ કે આ પૈસાએ તારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો કે નહીં. તારી નિયત અત્યારે નથી સારી, તું મહેનત કરતો જ નથી. Any amount can't resolve. Okay, Jay, so moving on to my final question. We have, many young viewers who inspire or aspire to become successful entrepreneurs. If you had to share one cheat code or key insight to building a successful brand, what would that be? So I believe just because you said young, I've noticed that a lot of people are taking a lot of stress about their career at the moment. I think it's not their age to just fully know everything. Right. તમે તમારા આ એજમાં છે ને તમને બધું ખબર પડી જશે એવું બિહેવ નહીં કરો. I would say explore, learn new skills, learn and become a more interesting personality. I remember before this
before this video also, before we sat down to record this video, you told me that you're into these homestays and this and that, and like, you know, we have so much to talk about, right? Because you have a trait of going and trying out these like very low-key places and like views and all of that. It's interesting. It tells me what kind of person you are, and like, and then it builds my faith towards you that if she's recommending, it'll be a worth it place to go. So I feel like brands should now start to focus on a little bit of lifestyle with their, and I think that's a proper cheat code. And don't fake it. मतलब एम नहीं कि तू स्ट्रीटवेयर ब्रांड છે કે કંઈક છે તો દિવાલ પર જઈને લીટોડા કરી આવ્યા કે ઓ રિબેલિયસ અમે તો બધું તોડશું ને ફોડશું. If you're a good boy, be a good boy. Don't be a fake bad boy. You know what I mean? Like, don't be a fake, just be what, like, if you want to flex કે હું મુંબઈથી શ્રીલંકા સુધી પાણીમાં સ્વિમિંગ કરીને. That's the story, but yeah. It is, right? I think so. Flex it like that, man. Like, so that the next time we both are in the same room, you also have enough to talk about. તારી પાસે ખાલી સિક્સ પેક એપ્સ પણ છે બાય ચાન્સ, તો તારી અને મારી કોન્વર્ઝેશન વિલ મીન ઇક્વલ અમાઉન્ટ ઓફ વેલ્યુ. કોઈ મને ચાલ બિઝનેસનો સવાલ પૂછી લેશે પણ કોઈ તારી પાસે આવીને હેલ્થના સવાલ પૂછશે. So we hold equal amount. So be a brand that has something to offer. Don't just be like કે મને ફેક્ટરી મળી ગઈ હતી, ફેક્ટરીમાં માલ હતો, માલ મેં લઈ લીધો, માલ એની પર છાપી દીધું, વેચી નાખ્યું, તો નહીં ચાલે. So the cheat code is build onto a skill, build onto a passion which is supporting your business. Right. Okay. Perfect. I think that would help a lot to our viewers, and we look forward to seeing you more often in Ahmedabad. Yes. And as he revealed, he's soon opening in Ahmedabad. We are looking. Fingers crossed. We are looking. But Jay, this was one of the most coolest, fun, and very original. Let me put it that way, because I think he is what he is, and that's his best trait, best personality, best quality. So thank you so much. Thank you. And I look forward to taking you out to some amazing cool gujju hangouts. I'm excited. I'm excited. Super. Chalo, thank you. Thank you.